Good morning, girls. So we'll be taking the next part of idle time in this section. Um, Here we'll be learning about the treatment of idle time in cost accounts, and we'll be learning how to treat normal idle time as well as abnormal idle time in the accounts. Okay. So the first method is inflated wage rate method. In this method, the wage rate is inflated proportionately, spreading the cost of idle time over the effective hours. In this case, direct cost, labor cost per hour is increased to cover the cost of idle time. Okay, so what we have to understand here is this is for the treatment of normal idle time. And in this, what we do is that the wage rate, whatever is the wage rate, it is inflated proportionately so that the cost of idle time is also included in the effective hours wage rate. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ദറ്റ് ഇസ് like for example, let us take a worker who is paid wages for 10 hours at rupees 2 per hour, and out of those 10 hours his idle time is 2 hours, and so his effective time is how many hours? 8 hours. So production should be now charged at 2.50. Why 2.50? That is 10 into 20, that is the total hours worked into 2 hours, which is the piece rate, time rate, time based rate. Okay, and you will get 20. But this 20 you will not divide by 10 anymore, you will divide it by 8, because 8 is the only effective working hours is only 8. All right. So now you will get the wages is the wages paid, or the effective wages or the wage rate will be 2.50, and this 2.50's 0.50 is actually inflated in order to include the cost of idle time with the effective hours. Okay. So thus the cost of idle time is treated as direct labor cost. So in this method, the cost of idle time will be treated as direct labor cost. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? 10 into 2 എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണോ ടോട്ടൽ അവേഴ്സ് അത് ഇൻറ്റു ദ ടൈം റേറ്റ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ wage rate. So that is you got 20. Now you will say you will see how much is the effective working hours, or how many hours has the person actually worked. 2 hours idle time ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ്? 8 hours ആണ് effective working hours എന്നുള്ളത്. So you do 20 divided by 8 and that will give you 2.50. That is the inflated wage rate method. Okay, that is the idle time is treated as direct labor cost in this method. And this method is not very widely used, as this is not found to be very accurate. Now, the next method for treatment of normal idle time is overhead method. So in this method, idle time cost is treated as works overhead, and wages for effective hours should be charged to production as direct labor cost. സോ ഇതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡിൽ ടൈം കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ വർക്ക്സ് ഓവർഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ഇഫക്റ്റീവ് അവേഴ്സിൻ്റെ വേജസിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. വെദർ ഇസ് 10 hours ആണ് നോർമൽ വർക്കിംഗ് ടൈം എന്നുള്ളത്, അതിൽ 2 hours ഐഡിൽ ടൈമാണ്, നോർമൽ ഐഡിൽ ടൈമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ₹16 ഫോർ 8 ഇഫക്റ്റീവ് അവേഴ്സ്. ഇഫക്റ്റീവ് അവേഴ്സ് 8 ആണ്, അതിന് 8 into 2 നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? 16 ആണ്, ബിക്കോസ് ടൈം റേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ₹2 per hour ആണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ വി ഗെറ്റ് 16 ആൻഡ് ദിസ് 16 is treated as direct wages. Okay, we will enter it as direct wages, and the idle time wages ₹4, that is 2 hours into ₹2. So that is treated as works overhead or factory overhead. Now let us see how do we treat abnormal idle time. Abnormal idle time into treatment വളരെ എളുപ്പമാണ്. That is, it is since abnormal idle time is controllable, it should not form part of our cost of production. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കേണ്ടത്, and not make it form part of the cost of production. So it should be excluded from the cost. And accordingly, what will be done is the abnormal idle time wages will be debited to costing P&L account. Okay, അപ്പോൾ P&L costing P&L അക്കൗണ്ടിൽ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക.
Okay, so thus rupees 16 will be treated as wages, and rupees 4, that is, if it is abnormal, if 2 hours is abnormal idle time, then rupees 4 will be transferred to costing profit and loss account. Okay, understood? I hope you have understood how to read abnormal idle time. That is, you'll simply debit the costing P&L account with the abnormal idle time in with the amount that we get by multiplying the abnormal idle time into the time rate. Now, the next topic is difference between idle time and idle capacity. So let us see what is idle time. What we know what is idle time. Idle time refers to the time during which workers do not perform any work, while idle capacity refers to temporary idleness due to shortage of production due to lack of orders or any other causes. അപ്പം ഐഡിൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമാണെങ്കിൽ idle capacity എന്ന് പറയുന്നത് it is a temporary idleness that actually is not the fault of the workers. It may happen because there may be shortage of production, and shortage of production may happen due to many reasons. Okay, so reason for idle time includes tea breaks, personal needs, power failure, machine breakdown, etc. ഇതൊക്കെയാണ് idle ടൈമിൻ്റെ റീസൺസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഐഡൽ കപ്പാസിറ്റിയുടെ റീസൺസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഒബ്സോലിസൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടെക്നോളജി ഈസ് നോട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ്, സോ അത് നമ്മൾക്ക് മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമം പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദെൻ റോങ് ഡിമാൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ്. സോ വി ഹാവ് നോട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദ കറക്റ്റ് ഡിമാൻഡ്. നമ്മൾ ലോവർ ഡിമാൻഡാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് വി ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ലോവർ. ദെൻ യു ഹാവ് എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ. എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ ആകുമ്പം പൊതുവെ ഗുഡ്സിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക, ഡിമാൻഡ് കുറയും. Then you have non-availability of technical skills. So even if the technology is updated, but if the workers are not technically skilled, then also the production, there will be a shortage in the production. So this is called idle capacity. Now, idle time arises due to controllable as well as uncontrollable factors. We know that abnormal idle time is controllable, while normal idle time is uncontrollable, while idle capacity arises due to uncontrollable factors like how we saw. Okay, so that is all regarding idle time and idle capacity. So hope you understood the treatment of idle time and idle time in cost accounts, and also the difference between idle time and idle capacity. Thank you and have a nice day.